Ich muss schon sagen, das ist ein gigantisches Raumschiff. Wo ist es abgestürzt? In China? Die Zeichen da hinten erinnern mich ein bisschen daran. Kantinenhotel. Und das Gebäude erinnert mich an Blade Runner. Dieses eine große. Da unten tummeln sich die Menschen. Die Fahrzeuge, hier brennt es noch ein wenig. Satellitenschüsseln. Ah, hier haben sie sogar ein bisschen Grünzeug angepflanzt. Auf dem Garten. Schöne Details. Also, New Game. Mein erstes Spiel. Okay, ich habe 3 Einheiten. Free Raider. Smoky Blue. Ich kann wohl den Namen nicht zusätzlich. Zufällig, das wollte ich sagen. Zufällig ändern lassen. Rubber Sky. Warum nicht? Rubber Bag. Fat Chopper. Scar 7. Thunder Blue. Alles in Ordnung? Was hast du für Caesars? Caesars. Das kann er anzeigen. Aber damit hat er aber ein bisschen ein Problem. Ah, jetzt geht's. High Damage, Long Reload, Effective Against Armor Targets. 60 mm Kanone. EM Blaster. Ach ja, das ist mein Hauptfahrzeug, stimmt. So, Evasion. Was ist das DE? Wahrscheinlich der Sprit. Bobcat AE solves a problem with the original MK2, sacrificing weapon amount in favor of utility. Lack of utility mount. Aha. Light MG. Was das alles sein soll? Defeat the boss. Ah. Kill an enemy without taking any damage. Complete 20 Scenarios. Ich glaube, das sind alles verschiedene Outfits. Oder sind das auch andere Fahrzeuge? Na, im Moment habe ich erstmal das hier nur. Scar 2. Haben Sie das schon genannt? Ach, das wird jedes Mal zufällig ausgewürfelt. Red Bucket. Super Banane. Freeman. Aber was soll's, dann gehe ich damit weiter. Continue. Und was jetzt? Soll ich nochmal Continue drücken? Ich schätze mal ja. Easy. Ja, erstmal ja. Für den Anfang. Ich muss das Spiel ja erstmal kennenlernen. Start Game. Open Map. Sir, moving out. Let me out. Roger. So, nicht so viel rumfahren. Wir wollen nicht den ganzen Sprit aufbrauchen. Ich Orders. trainiere nur ein bisschen die Steuerung. Open Map. Welcome to Convoy. Continue. After flying through an asteroid field, your spaceship was forced to make an emergency landing on planet Omega Prime due to critical damage to its primary systems. The captain has ordered you to traverse the planet in search of replacement parts. Obtaining these will allow the spaceship to continue its mission. Continue. The captain wants you to collect the following parts and bring them to the spaceship. Blue chip, compression coil, flux capacitor. Zurück in die Zukunft? Nein, in die Vergangenheit. Nein, in die Zukunft. Das passt schon. Multicellulose infused ethanol.
Omega Prime is a world filled with danger. Three factions fight for control over the planet. They are the privateers, the raiders, and the Torwak. Managing to survive in this harsh world, where most arguments are settled with violence, is key to your success. Any questions? Nope. I have some questions about the factions. Ja, als Rollenspieler möchte ich mehr darüber wissen. Which factions do you want to talk about? Privateers. Used to work as bounty hunters. Working under a letter of marque for the sprawling, now fallen Landimar Empire. They were given the right to enforce law on Omega Prime. The heat and behavior of other factions has caused them to lose track of their initial goals, and to resort to adhering to the pirate law of the Seven Seas back on planet Old Earth. Also Freibeuter. They are obsessed with wealth and frequently try to bully travelers into handing over their valuables. Private vehicles tend to be compound of whatever they've managed to pillage. This is why they are often spotted sporting Torvak shield generators and other equipment. The vehicles tend to be slower though. They are recognizable by the green color. Return. Raiders. Xenomicroorganism. After the breach of quarantine station Die Mauer, it enhanced their senses and abilities both physically as well as mentally, but causes them to behave erratically. To delight in the suffering of others, often attacking travelers simply for the pleasure of combat. Also Verrückte. Während die anderen einfach nur Diebe sind, sind die hier eher sadistische Irre. Raiders favor vehicles with loads of weapons. They tend to forego utility slots in favor of more weapon slots. This makes most of their vehicles glass cannons. They need to be destroyed before they get any serious damage in. They are recognizable by the map color red. Torvak. The Torvak are the tech cult that rose after AI made their first replicator facility. They praise tech above all else, seeking to initiate that what they admire in actual AI. They seek technology at once meant in everything they do, exterminating everything and everyone that stands in their way. They perceive the best scale of actions. A balanced mix between weapon and utility slots. Bigger ones trade speed for bulky armor. Also. Scheinen nicht wirklich böse zu sein, diese Fraktion. So. Malfunctioned after your fortunate landing on Omega Prime. Essentially essential to the Fluff OS, which runs most of your primary spaceship systems, it is imperative to get it replaced. After inquiring, it seems the only known location of the functional is inside the monstrous vehicle used by the notorious Raider War Chief James Fay. He is not known to negotiate ever. He takes what he wants by force. Negotiation is out of the question. Your only option is to attack him and fight through numerous waves of grunts before facing his massive engine of destruction. Also so eine Art Endgegner. Compression coil is a device necessary to run the main engine of the spaceship, including the gravity thrust power plant and life support. It is an integral piece of the trace compression block. Various
People say that, apparently. Shanty Sands. Erinnert mich ein bisschen an Shady Sands aus einem der Fallout-Spiele. Rectangle-shaped compartments. Geissler tubes. It requires 1,21 gigawatts of electrical power to operate. Omic Prime is a local professor who should have access to a flux capacitor. Doc Brown. Your foot replicators have been damaged when you crash landed on Omic Prime. Whilst your ship might be operational without them, your crew refuses to fly off without the guarantee of a proper meal every day. Klingt vernünftig. After all, your crew is often quoted stating, "Ask not what you can do for Spaceship Mercury, but ask what for lunch." Also das ist ein abgeändertes Zitat, das sehr bekannt ist, ich glaube aus der USA. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Oder so ähnlich. In order to repair them, you require multicellulose-infused ethanol. Was war nochmal Ethanol? War das Alkohol? Nein, oder? After inquiring, you've been told that a local chemist runs an underground laboratory who might be able to synthesize the required multicellulose-infused ethanol. Gut, dann habe ich alles erfahren. Never mind, let's go. Das ist mein Schiff. Das ist das Raumschiff, das abgestürzt ist, glaube ich. Distance 227 Kilometer. Compressor Coil 231 Kilometer, Flux 146, 168. Spaceship Mercury, das ist genau hier. 8 Kilometer Entfernung. Drop your main objective. Cargo hier. Okay. Nearest Camp. 134 Kilometer. Das ist weit. Factions, Weave, Weak, nicht Weave. Okay, mal angenommen, ich würde zum Capacitor gehen wollen. Das wird dann ausgesucht. Der Pfeil zeigt, wo die Richtung ist. Gut. Und die grünen Felder bedeuten wohl, dass man im Bereich der Privateers ist. Ich würde sagen, dann fange ich erst mit den Privateers an, oder? Habe ich irgendetwas, was in Richtung der Privateers ist? An Sachen, die ich finden muss? Nein, überhaupt nicht. Ich sollte nicht sinnlos Sprit verbrauchen. Aber da vorne ist was. Hier ist was. There's a foul stench in the wind. Let us not tarry too long. Tarry longer. It turns out you've already tarried too long, and the source of the foul stench becomes evident. Several radar vehicles approach your convoy. They seem to be decorated with bodily remains. Prepare to fight. Wo seid ihr? Yes? Roger. Hey! Sir? Rolling. Awaiting orders. Unit reporting. Bewegt euch. Yes? Was soll denn das? Orders? Hey! Going east. Yes, Captain? Beweg dich runter. Reporting. Rolling. Sir? Yes, Captain? Wieso bewegt sich der Kleine nicht? Standing by. Roger. Die Steuerung ist wirklich seltsam. Let me out. Shooting the enemy. Hey!
Definitely. Ready and waiting. Komm schon. Oh, Raketen. Die gehen direkt auf die HP. Ready. Roger. Let me out. Roger. Awaiting orders. Bin da ein bisschen auf Kamikaze-Kurs. What can I do? Roger. Aua. Schalte mal den hier aus, wenn du kannst. Reporting. What can I do? Lock and load. Was bedeutet der Schädel? Ready and waiting. What can I do? Respecting the pain. Reporting. Acknowledge. Yes? Ich habe mich da hier ganz schön auf etwas eingelassen. Das kann wieder feuern. Au! Vehicle reporting. Guns ready. Let me out. Roger. Exterminate. What can I do? Unit report. Hey! Going out. Sir, you got it. Halt. Schneller! Awaiting orders. Was macht ihr denn, Leute? Komm schon, komm schon. Bewege dich! Schneller! Roger that. Yes? Reporting. Das lief ja nicht so gut. Ihr find some loot in the wrecks. Bisschen Benzin, ein paar Schrauben, aber ich bin ziemlich mitgenommen. Take loot. Open Map.